Hello guys, good afternoon. Okay, how is your lunch? Have you already had your lunch? Already? Yeah. My mom said she will come back home and make me Mamane lunch. chabi bila. For me, my mom said she will come back home and make me lunch, but she didn't come back. So I haven't had any yet. Hello, hello. I can't hear you. Hello. Hello, Che. Can you hear? Hello, hello. Yeah. Hello. Hello, yes. Tami, can you hear me? I think my side is Yeah. lagging, right? I think you're lagging, Che. Yeah. Yeah, my side is lagging. So can you please tell me what did you say? No, like my mom, she said she will come back home and like make me lunch, like buy me lunch, because she went out and she didn't come back. Come back yet? Oh no. So you starving, right? Huh? Yeah, Che. And like the worst thing is that there is nothing at home to eat too. Like she didn't cook any rice or like anything at all. So I think you should drink water lah. Yeah. This is the only thing that you can do, right? Oh no. Okay, Ellie, are you there? Dada, Hazel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 again. So where is Amelia? Kevin, could you please mention in group where is Amelia? Oh, she said to me, she will like or address for like award. Sorry, what? Teacher to award. She is here. Oh, okay, cool. Okay, guys. So, okay, let's continue. ချေတို့ပြန်ဆက်ရအောင်เนาะအခုနကပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay စစ်ကြရအောင် Teacher, စစ်ကြရအောင် can you tell Yeah, me please. where are we now? I'm a little late. Sorry? Can you tell me what are we doing right now? Because I was late. We haven't started yet. Now we are going to start Okay. now. We're just checking around. I mean, I'm chatting with them. Yeah. Okay, so let's start now. Okay, teacher, language is forever changing. I think you guys already discussed and work on number 5, right? Have you done right all? အဲ့တော့ teacher ခုနဟာလေးတော့ sharing လုပ်ပြီးမှခဏလေး teacher laptop ကပြန်ပိတ်သွားတယ် Okay then. teacher discussion လေးသွားရအောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟိုဟာကိုစမယ် language is forever changing ကိုအရင် discuss လုပ်ရအောင်เนาะ Okay. So guys, there I see some underline words and the bold letter. Have you already discussed about it? အဲ့ဒါရောပြောပြီးပြီလား Have you already checked the meaning together? Already? Okay, cool. Okay, အဲ့ဆိုစရအောင် Okay, who is going to tell me the first paragraph? Who is going to tell me the first paragraph? I think they want to tell like in the first paragraph, they want to tell like the words in English are expanding, so there is less certain words in like the language.
and like the obvious Okay, answers cheers. like 1 + 1 = 2. Tabi, can you wait me a minute? Yeah, wait. Okay, okay. Yeah, sorry. Just try to share the screen. Wait a minute. ဒီချက်ဒီ laptop ယူလေရိုက်ပြီးခွဲပလိုက်ဟုတ်လားလေ ရပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ Separate. Okay, Yadi, can you repeat again? Sorry. Okay, guys, I can you see think the screen like they now? want to, Yeah. Mm-mm. they want to say like in English the language is like the words are there is too many similar words, so they can check certainly and like the obvious answer like 1 + 1 = 2. Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's all is how I understand. Okay, thank you for sharing. So what about the second paragraph? Can I start? Yeah, please. Yeah, they reference the English language in this like a stream in the second paragraph. It's like there how like English is changing eventually throughout the years. For example, like the fun or some words like that, and then like in 1755 dictionary, it's like the words, I think it means that words in the dictionary and then now like words in this today dictionaries are like very different, and the words how we use words are like different, but like it came from the words in those old times, but it's a little different now. I think that what it means. Okay, okay. So, Guy, would you like to add more? Anyone? Hello, anyone who would like to add more? Can I? Yeah, please. In the second paragraph mentioned, language is like a stream, so it changes and continuously. And then in that paragraph mentioned, all the saying all the words meanings is different and different reasons and if we look when we look dictionary, how do I say same Jones, I don't know how to pronounce Samuel Johnson, yeah. In 1755 we see that Weber and Bach is kind of construct these first to be American is kind of American yeah, these two wars American replicate perfectly, so all the meanings are different and have different meanings and different reasons. Yeah, I think. Okay, so how can we summarize these two paragraphs, guys? So when it comes, yeah, okay, a please. language keeps changing throughout the years, and words can change in meanings. Like they can have different meanings at different points of time. And yeah, that's amazing. Yeah, it means that like when it comes to fixing mistakes in English, it is not always clear cut or saute, right?
So because English has many rules, or like many rules and exceptions, and people use it in different way. So what's considered correct can vary depending on who you ask on the contents, right? So this is a kind of like a summary of the first paragraph. So here they just mentioned that the teacher can be pretty sure that 1 and 1 always make 2, right? 1 and 1 always make 2. It is very sure. It is very 100% sure. And the capital of friends is also very sure, right? The capitals of friends is like parrot. This is very sure, but yeah, so it is not always certain. If we want to fix the mistakes in the English, it is how can I say that? English has many rules and exceptions, right? So it keep changing as you mentioned. Now, as you mentioned, so it is like changing all time, so we cannot fix it. So in the second paragraph, so like also in the second paragraph, yeah, of course, language is like a stream. It means that it is moving, it's changing all time, right? But it will always take the easier route. So what does it mean? It moves on continuously and like a string, will always take the easier route. So what does it mean? Any rule book about grammar is only ever going to be a snapshot of where our language is at the moment. So who can explain that one? So what kinds of message you get it from that paragraph? I think it means that the grammars that we're learning right now, the grammar rules that we're learning is right now is like just for the moment, for the present. I think it can like change in the future. I mean that. Yeah, correctly. Yeah, exactly. Yeah. So if we think of like a grammar book, it's like a pictures of our language right now, but language is always, like changing and like a moving target. So yeah, what's correct today might not be tomorrow. So today we like, okay, let's see here now. Here in the Samuel Johnson published in 1775. So here let's look at the dictionary. No, so we see the word like "ruble" and the batch were specifically excluded. What does it mean? Excluded. He just removed the word like "ruble" and the batch, right? So why he removed it? Because he thought that these verbs to be Americanism. So which replicated perfectly adequate word already in English. အဲ့တော့တချို့ကဒီက Americanism ဖြစ်တယ်လို့သူကတွေးပြီးတော့ねဘာလုပ်လိုက်တာလဲ exclude လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနကသားတို့သမီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ်เนาะကျတို့ dictionary dictionary နဲ့ကျတို့လက်ရှိ the present dictionary is quite different. Now the meaning and then everything is quite different. Now fan was disallow for a similar reason. Fan ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးเนาะBritish English ကနည်းနည်းလေးတော့ that's we call like how can we call နည်းနည်း star တယ်ပေါ့ကွာเนาะနည်းနည်း star တယ်ပေါ့ရှေ့ကဟာတော့ကိုယ်ဖြည့်တွေးလိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ကဒီ Americanism ဖြစ်တဲ့ American words တွေဆိုရင်သူတို့ကလုံးဝလက်မခံတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီး dictionary ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကpronunciations or everything if we compare with the American English is quite difficult, but not difficult, how can I say, too formal. Now I can say like it's too formal, right? For example, like the spelling like color, color is in English, right? British English, but if we check in the American English, it's color, color, right? So in American, mostly they like to make it like English easier, but in the British it's not. Now, eventually, all three words found their way into English because as the language moved forward. So even though he just excluded, but we can still find those words in English dictionary. It means that the language is always changing, you know. အဲ့တော့ तू ကအဲ့ချိန်အဲ့ခါတော့ဒီ Samuel Johnson က तू publish လုပ်တဲ့ဒီ dictionary ထဲမှာဒီ words တွေကို तू က exclude လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့เนาะ reason နေနဲ့ပေါ့အကြောင်းပေါ့เนาะ the Americanism လို့ तू ကသုံးလိုက်ပြီး exclude လုပ်လိုက်တော့လဲပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးခုက we can find these word in
today dictionary right အဲ့တော့ဒီသုံးလုံးလုံးကကျတို့ခုနကပြောတော့ဘယ်လောက်ပဲသူပယ်တယ်ပဲပြောပြောအခုလက်ရှိဒီ languages changing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျတို့အခုလက်ရှိအထိတွေ့နေရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူကလည်း message ပေးချင်တာဟုတ်တယ် so the overall if we summarize all it means that language is changing right language is moving เนาะအဲ့တော့ဒါကိုသူအဓိက highlight လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ် okay then people discover a need for them and verbal communication will always be pragmatic what does it mean pragmatic pragmatic means practical right so verbal communication will always be practical ကျတော့အရင် practical ကြတယ်ပေါ့နော်ကျတော့အဓိက pragmatic mean like practical ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလက်တွေ့ကြတဲ့သဘောပေါ့နော် verbal communication ကအမြဲတမ်းတော့လက်တွေ့ကြတယ်ပြောချင်တာကကျတော့အမြဲတမ်းဒီ dictionary ထဲအတိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲso verbal communication will always be pragmatic wait a moment เนาะ hello အပေါင်းဖုန်းဆက်ပြီးဒီမှာလာခေါ်နေရပြဿနာပဲအဲ့တော့လူတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောမယ်ဆို we always find out the easy one right နောက်ဘလောက်ပဲသူကသူဖယ်တယ်ပဲပြော easy words တွေကို share တွေ့ရ3ရအဆင်ပြေရဆိုရင် share ကယူသုံးတာပဲဒါကိုပြောချင်တာ point ကနော် okay then next paragraph who is going to tell me next paragraph okay, so as time flies, like some words have like they are totally different meanings. For example, like nights, its originated meaning is like foolish, which is in the negative way, but like we for now we use that nice in the positive way, which we want to mean like agreeable one. So as time flies, it can or words can have a totally opposite and different meanings. Yeah, correct. No, I don't share now, push share it, machine no. No. Okay, so yeah, of course, no, some will have undergone fundamental changes in meaning. Distinctions have been lost. So mean that yeah, of course, it's totally changed, right? So first time nice meaning is like foolish, right? But it's totally changed like vaguely agreeable. I don't nice foolish kind no. I don't should nice tone so the very original one is like foolish, no? Okay. Anyway, so it's highlight that the language is changing, the words are changing, and sometimes it's totally lost its the original meaning, right? So yeah. Okay, then next paragraph, who is going to tell me next? There is very good argument these days for rationalizing English. Okay, anyone? How about Ellie? Tada? Why are you guys so silent? Kevin? Yo, bro. Kevin, let's choose I think loud. Idra, Ellie, why? E.T. Ellie? Hello, guys. There is a very good argument. E.T. ne Ellie ne purely. Ellie, are you there, Ellie? Yeah. Yeah, please try to explain that one. Me? Yeah, please. Okay, so
Teacher, honestly, we don't discuss for each paragraph. We just discuss for summary. No, teacher အဖေဖုန်းဆက်နေလို့ wait a minute. Okay, Edie, could you please continue to me? Teacher, can I? Yeah, please. I think it is the English words, the pronunciation of English words aren't like sound like as we seem. Yeah. Can you repeat again? Sorry. Sorry. What? You know, the pronunciation of English words aren't like actually its real pronunciation of like I don't know how to say that. So there is a very good argument these days for rationalizing English. What does it mean? Making it a level playing field for everyone. So what does it mean? If you can explain in English, you can tell me in Burmese, no? ဒီနေရာမှာသူဘာဆိုလိုချင်တာလဲဒီ sentence လေးอ่ะ There is a very good argument these days for rationalizing English and making it a level playing field for everyone. So what does it mean? Like it is. Okay. It is what? ပြုတ်ထား Yeah. It is like good to argue about like defining English. How about Aung Chan? Aung Chan, would you like to add like, more? Yeah. There's like a very good argument to like make English to like change the language and make it like so that everyone can understand it and like make it so that everyone has a chance of fixing English. Can you repeat again? Sorry, I don't get it. What you mean? Like nowadays there's a very good argument in like changing English and making it like so that everyone has a chance of fixing it and understanding the language. Yes, correct. Yeah, of course. No. So if we talk about English, there are still arguments, right? So and we all have a chance to, right? So Alja, you want to highlight that one, right? So we all have a chance to fix it, right? We all have a chance to fix
English. Yeah, why young people struggle with the illogicalities of this language in a way that simply doesn't occur in Italian, Welsh, or German, for instance. So can you explain it again, Aung Chan or Ellie or E.T.? If we talk about like the English language, there are many arguments. No, there are so many arguments, and everyone is trying to change. How can I say it? They are trying to find out the easy routes, actually, right? So, for example, for you, how can I say? Yeah. Now, even though there are so many rules and the exceptions, but people like to use the easier way to communicate, right? So the teacher ကဒီနေရာမှာသူအဓိကပေးခြင်းတဲ့ဟာကနော် English ကို rationalize လုပ်လိုက်ရင်စဉ်းစားလိုက်မယ်နော် English အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yeah arguments တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်နော်စဉ်းစားစရာတွေတွေးတောစရာတွေပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါက very good debate statement ပေါ့ very good debate topic ပေါ့နော်သူကပြောစရာတွေ discuss လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာပို့ဆိုသေးတယ်เนาะကျတို့က there are so many country native so many countries who speak English, right? So Australian English, Singaporean English, American English, British English are quite different, right? Now quite different, maybe in a pronunciation, maybe in the words, and maybe in the usage, maybe in the spelling, right? So everything is like different, right? So everything is correct in your own way, right? So if you, for example, if you write as I mentioned before, you write it like COLOR color. In your way, yeah, it's correct, but you can use that one in the British English, right? COLOUR color, for example. But you can't say that this is the wrong one. ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီဟာကနောက်ထပ်ပြီးအောင်ပို့လာသေးရပါလဲဆိုတော့ Indian English နော် Indian English တောင်မှရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် pronunciation ကလွဲနေရမှားနေရအဲနင်ပြောတဲ့spelling ကမှားနေရလွဲနေရဒါကိုကျွန်တော် highlight လိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ own ways နဲ့လူတွေကမှန်ကြရเนาะဒါက native speaker တွေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုး second language speaker တွေဆိုလို့ရှိရင်လေเนาะကျွန်တော်တို့ foreign language speaker တွေဆိုခဲရင်လေဒီကျွန်တော်ကခုနကပြောသလိုပဲเนาะကျွန်တော်က try to use the root how do I say try to find out the easiest one လေဟုတ်လားအခု teacher ဆိုရင်လေသားတို့သမီးတို့နားလည်နိုင်မဲ့စကားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะ yeah aluminum yeah ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ teacher တို့က teacher ကဥမာ advance က advance နေရာမှာသုံးရမယ်ကျောင်းသားကိုသင်တဲ့နေရာမှာကျောင်းသားနားလည်နိုင်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ teacher တို့ဆိုရင်အခု teacher တို့ကဟာလာသင်တဲ့ထဲမှာခလေးက level ပေါင်းစုံပါတယ်ဟာလာတယောက်တယောက် target လုပ်ပြီးတော့ teacher တို့ကသင်လို့မရအောင်ပေးရတဲ့ language ကအားလုံးရဖို့ဆိုရဲရွေးချက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကသုံးတဲ့စကားလုံးတွေကအရန်ကို basic level လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာ level အစုံပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့ teacher တို့က level တစ်ခုညှိပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဟာလာကိုရေးရဲ့ကိုရဲ့ဥမာ academic writing ပေါ့ maybe the one that I use in my research ပေါ့ research မှာသုံးတဲ့ပုံစံကိုသားတို့သမီးတို့စီမှာလာသုံးလို့မရအောင်ဟုတ်လား teacher ချင်းပြောတဲ့ပုံစံကိုခလေးတွေမှာတော့သုံးလို့မရအောင် something like အဲ့မှာတော့မှ level ထက်ရှိသေးရဟုတ်တယ်ဗလားအခုပစ်ကြည့်လေးတွေတင်တဲ့အခါကျရင်ပစ်ကြည့်လေးနားလည်နိုင်တယ်ထမင်းဆိုရင်တော့မမှန်လို့ပြောကြတာလေဟုတ်ပါမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ပြောပါတယ်เนาะဆိုတော့ language ကသူ့အသက်အရွယ်သူ့ level နေရာ data ပေါ်မှာလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင် adapt လိုက်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့ကွာเนาะအဲ့တော့ everyone has a chance to fix it เนาะအဲ့တော့ spelling စလုံးကိုကိုယ့်အတွက်ပဲဟာလွယ်တဲ့ဟာချိုးတွေက pick up လုပ်တယ်ကဲထပ်ပြီးပြောကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်the people not only the native speaker the young people but the other how can I say the second language speaker no teacher second language speaker yeah we have to struggle all the time right with the illogicalities of this language for me yeah sometimes I got some I got confused about like pronunciationအဲ့တော့တချို့ American English ကိုလည်းသင်ရတယ် British ကိုလည်းသင်တယ်တခါကျရင်အတန်ထွက်ကိုမရဲတော့တာမျိုးဖြစ်လာတယ်အသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကteacher ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုပေးရဲ့ဟာကမှားနေရင်
ဒါအဆင်မပြေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ပြန်သွား check လုပ်တယ် check လုပ်အခု check လုပ်ပြီးနောက်မနေ့ပြန်ကြပြန်မိပါเนาะအဲ့တော့တချို့ဟာဆိုရင်အတန်ထွက်လေးနဲ့ like တူထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကြောက်တဲ့စိတ်ပါလာတာပေါ့เนาะငါပေးလိုက်တဲ့ဟာမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာက not only the young people but all of the people I think most of the people I think you know so at different ages struggle with the illogicalities of this language in a way that simply does not occur in Italian. Yeah, of course, in the Indonesian language, you guys can check Indonesian language. Even though you don't know the exact meaning of each word, but you can pronounce it because it's quite easy. You know, the spelling is quite easy. The grammar is quite easy. Not like an English way, you know. In English, subject, then verb, and object, right? The construction style is quite difficult, right? But in Myanmar, subject, object, and a verb. So subject, object, and a verb. Also in the other languages, they just use like subject, object, and a verb. Also in the Indonesian language Bahasa, they don't have like verb or like they don't have much grammatical rules. So they just use the simple one. So also in the other languages like Italian was German. So their language is not quite complicated like English. Even though like people say CH is cha sound, but even if you spell like CHEF, so it's pronounced like sharp. Oh, what? See? We can't follow up their rules. Like sometimes they just put like S, sometimes they just put like ES, sometimes in other cases they just put S and ES as well. But sometimes they don't put anything, right? So we need to catch up everything. ဟုတ်လားတခါကျရင်ကလေးတွေမှမဟုတ်လူကြီးတွေသူတို့ native speaker တွေဆက်တစ်ချက်ပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့တွေကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်catch up လိုက်လို့ရတယ် American English ပဲ English ဆိုတာသူကတော်တော်လေး complicated ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုပြောရမယ် Dear British people, American people, please have a nice talk about your English and decide on one decision. Yeah. Okay, so let's continue now. So there are so many illogicalities in that language, no? The sample rule of the pronouncing whatever letters are in front of you seems to have eluded the English, which is why school children have such difficulty remembering to write through rather than through and write. Yeah, see, you see? Right, W-R-I-T, right? We need to pronounce like R-I-T-E, right? It's kind of like the same one, right? So again, we are confused today, no? English get the boa, no? Not only this one, no? How do American English go like British go like no? Okay, so yeah, we all are struggling about the pronunciation. Not only pronunciation, but the sometimes punctuation, sometimes grammar rules, sometimes usage as well, right? So yeah, it's kind of complicated one. Okay, how much longer will the English stream try to flow up here? What does it mean? Guys, can you tell me what does it mean? Like accelerating, like. What does it mean? How much longer will the English stream try to flow uphill? What does it mean? It's kind of like the metaphor, no? The metaphor လေးသုံးထားတာဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးmetaphor သုံးပြီးပြောထားပါ uphill mean what? Try to flow uphill. ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကို highlight လုပ်ချင်တာလဲနော် I think anyone? it means like one Hello, can you word. hear me, guys? Yeah. Yeah. I think it want to mean like when the difficulties and changes in English will stop. Okay. Okay, thank you, Hazel. How about the other guys? Can you please tell me? Hello? line ပြတ်သွားလား
Hello, guys. Can you hear me? Hello. Yes. Yeah, we can. Hello, yeah. Okay, teacher, camera လေးတော့ပိတ်လိုက်တယ် is lagging ဖြစ်နေလို့ချစ် site ကလေ Wi-Fi connection ကျနေရ Okay, so how much longer will the English stream try to flow up here? Mean like it wants to imply that, you know, English language is changing in a way that seems unnatural or against the usual flow, you know. So အများတန်းအတွက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူရဲ့ changing က unusual ဖြစ်တယ်เนาะ unnatural ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဘယ်လောက်ထိအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့streaming လုပ်နေမှာလဲသူကဒီနေရာမှာ highlight လုပ်တာဟုတ်တယ် Now how much longer will the English stream try to flow နော်အဲ့တော့ဒီ English stream ကဘယ်လောက်ကြာစီးဆင်းနေမှာလဲဆိုတာထက် uphill ကိုသူက highlight လုပ်ထားတယ် try to flow uphill mean in natural way against the usual flow ပေါ့ Got it what I mean hello hello guys can you hear me hello Yeah. Yeah. Okay can you hear me clearly or not We can hear you. hello Like, kind of clearly, okay I guess. Okay thank you နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ highlight လုပ်ကြ how much longer will the English stream try to flow uphill me like နော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်it just want to imply that English language is changing in a way that seems unnatural or against the usual flow no it's similar to a string flowing uphill which doesn't happen easily เนาะအဲ့တော့သူက uphill ဒီ flow uphill ဆိုတာကကျတော့တော်တော်လေးဖြစ်နိုင်ဖို့ရှားတယ်ကွာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ English streaming ဖြစ်နေတဲ့ဟာက unusual ဖြစ်တာကိုသူက highlight လုပ်ချင်တာဘယ်လောက်ကြာအဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုနပဲကြည့်လေ chill ဒီမှာကြည့်ပါလား nice ရဲ့ meaning the original word ရဲ့ meaning ကnegative impact ရှိရဟုတ်လား negative ကိုသူကnegative meaning ကွာ foolish ဆိုတာကိုသွားတယ် but အခုချိန်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာလိုက်တာကနေပြီးတော့ precise ရဲ့ fancy ကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာကျတော့ vaguely agreeable ဖြစ်သွားတယ် see เนาะအဲ့တော့ nice ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ agree နဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ positive ဘက်ကိုသွားနေရ okay got it guys any questions so far up to here can I hold my father's phone guys could you please read it for a while เนาะခဏတစ်ချက်ပြီးဖုန်းဆက်နေလို့ I think I need to Okay, let's continue. Sorry, guys. Yes. Yes. Okay. Could you please tell me in 1953? Teacher, တရားလောက်ဆက်ပြောပေးလို့ရလား Hello, can you hear me? Hello. Yes, we can hear you. Yeah. Can you guys, can you please explain a bit? Do you mean there is always an ongoing process at one?
Hello? Hello, Che. Yeah, Yeah, yeah. yeah, Che. Yeah, yeah. Do you mean the an ongoing process, that line? Yes, yes. In 1953 ကြောင်းပြောတာ yeah. Okay, okay, Che. So I think it wants to say like it can be stopped. It can be stopped, and how can I say? Even though if they're trying to stop, it will never be stoppable because of the like the language evolved. I think it wants to mean like that. Yeah. Okay, who would like to add more? But do not tap your page in there. Anyone? Anyone? Hello, hello. In 1953, a bill actually came before the British Parliament for simplified spelling. Mean what does it mean? A bill, what does it mean? A bill. သိတယ် bill သိလား social မှာပါလားဒီတို့ဟိုဟာဗာတင်ရလဲတင်မှုလားနော် a bill တို့ပါတော့တို့တင်မှုလားဟမ်တင်မှုလားhello Is that like a note? It's kind of like a ဥပဒေမူကြမ်းNo, I It's thought it kind of was like the a other law. bill. Sorry. No, not bill. This is ဥပဒေမူကြမ်းလေဒီချေတို့ဒီ senator တွေပေါ့ senator တွေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော် senator တွေဒီ parliament မှာချေတို့ဒီ British parliament မှာတင်သွင်းတဲ့ bill ဆိုတာရှိရယ် American မှာလည်းအဲ့ဒီရှိရယ်လေလက်နဲ့ကင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘာမပြုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့် blah blah it's kind of like bill you know အဲ့ဒါ social တင်တဲ့ကလေးဆိုရင်သိလိမ့်မယ်နော် Okay so in 1953 a bill actually came before the British parliament for simplified spelling but if it means that always they like to report how can I say they like to အဲ့ဒါ report လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်လဲချေတို့တင်သွင်းတာအဆိုပြုချက်တင်သွင်းတာဘယ်လိုခေါ်လဲ propose yeah okay now they like to propose a bill not to simplify the spelling နော်သူအမြဲတမ်းစူးစမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းဒီ English နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းအတွက်ဒီ simplify လုပ်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းတာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအတွက် it fail ဖြစ်တယ် Got it what I mean အဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကဒီ British မှာမဟုတ်ယူတို့ဒီ GED မှာပါတဲ့ဒီ social မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတစ်ချက်အားလည်းလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျတော့သူကဒီစာမတက်တဲ့ဒီ English စာကောင်းကောင်းမတက်တဲ့ tribes တွေရှိရယ်ကွာ tribes တွေ ethnic တွေရှိရယ်အဲ့ tribes တွေ ethnic တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ English စာတက်လာဖို့အတွက်ဒီ bill တွေသူကလောက်ကြတယ် bill ဆိုတာကလုံးနဲ့ချက်ပြောတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းလေးတင်သွင်းနေပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဆို English လိုပဲပြောရမယ်အစိုးရရုံးတွေမှာဆိုရင် documents တွေက English လိုပဲပြင်ရမယ် blah 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 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူက bill တွေတင်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ဆိုးသွားတယ်နော်တခါကျအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့အလံဝေးသွားစေတယ်ပို့ပြီးမှ discrimination ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက English မတတ်တဲ့လူကတော်တော်လေးလူငယ်စုဖြစ်တယ်ကွာအမေရိကမှာဆိုရင်လေဥပမာ Mexican တို့ပါဒီလူတွေပေါ့ immigrant အခုကတော့အများများသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို immigrant တော်တော်များများနောက်ပြီး tribes တွေဖြစ်ဒီချေတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ original American တွေပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ Red Indian လို့ Indian တွေပေါ့နော်အဲ့ American ပါလဲ tribes တွေတည်ရဟုတ်လား
နော် tribe တွေတည်ရဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ tribe တွေဆိုရင် English လို့အရာမတတ်ဘူးကွာအဲ့တော့မတတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ကျတော့အဲ့ English ကဘာဖြစ်သွားဆိုအလန့်ဝေးသွားစေတယ်ပို့ပြီးတော့ is discrimination ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ British Parliament မှာဆိုလဲသူကဒီ bill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတင်သွင်းတယ်ပေါ့ကွာ propose လုပ်တယ်ပေါ့ simplify လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမဖြစ်လာဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာ English ကဘာလို့ language က changing ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာဒါတွေလည်းပါတယ်ဘယ်တော့မှသူက simplify လုပ်လို့ရမနေခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ် Got it? So what government can manage is often left for the people to achieve it. So what does it mean? Yeah, look on. Guys, can you continue? In 1953, a bill actually came before the British Parliament for simplifying spelling, but if what government can manage is often left for the people to achieve. No? အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဒီဟာလေးကခုနချက်ပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် So what government can manage is often left for the people to achieve me what? So like they give up to learn English. Yeah, of course. It make the people harder, right, to use the language, right? It make the people to use the language. Now, the two year the bill fail ဖြစ်တဲ့ဟာကဒီ government manage မလုပ်နိုင်တာကလူတွေကိုဘာဖြစ်စေဆို achieve ဖြစ်ဖို့အတွက်achieve မဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့ it's often left for the people to achieve ဆိုတာကသိရမလားအများနဲ့လူတွေအတွက်သုံးဖို့ရာအတွက်ခက်ခဲနေကြတာပေါ့ကွာ language ကသိရမလားဒီလုံးဆောင်ချက်ကမအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကွာဒါကိုပေးချင်တာပေါ့နော်that is always an ongoing process with English but at the moment နော်ဒါကအများနဲ့အတွက်လူတွေအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အရာလို့ပြောချင်တာပေါ့ကွာတနည်းအားဖြင့်နော်ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ okay so အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါ်လာပြီလဲလာပြီdan technology dan now technology ကသူရဲ့ကောင်းကြနေရပဲ okay let's see so but at the moment the QWERTY keyboard driven technology and NetLingo is accelerating that process of simplifying and shortening see so အဲ့မှာသူလာပါပြီမိခလာနဲ့သမီးဆိုတာဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်သူပေါ်လာလဲဆိုတော့ technology ဆိုတာကြီးပေါ်လာတယ်เนาะယူရဲ့အကြိုက်မွန်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားเนาะ AI နေသုံးမယ်စာရေးမေးမယ် like that เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီ keyboard ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ technology ဒီ keyboard system ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဆို तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် accelerating that process of simplifying government လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာ technology ကအများကြီးလောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပဲသူတို့ build နဲ့ဒီ shorten ဒီ simplify မလုပ်နိုင်ဆိုရင်တော့မှဒီခုသုံးလာတဲ့ကျတော့ keyboard တွေက simplify လုပ်လာနိုင်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်အောက်မှာသူ mention ပေးထားတယ်ဥပမာ thanks တို့ပါဟုတ်တယ်မလား thank you ပဲတစ်လုံးချင်းစီတိုင်ပယ်လုပ်နေတော့ယူလို့ရိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ thanks to face to face to see you တို့ဒါတွေက keyboard system ကိုပြောချင်တာကွာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုနောက်ပိုင်းသုံးလာတဲ့ shortening abbreviation လေးတွေသုံးလာတာပေါ့ THZ တို့เนาะ THX တို့ F to F တို့เนาะ face to face to see you တို့ thanks တို့ like that เนาะအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆို there is a minimal or no capitalization in the text speak or onomatopoeic spelling such as cool so it means that text speak and the onomatopoeic spelling like cool don't typically use the capital letter at all or use them minimally. It's a cautious way of writing in informal communication like texting or online chatting. So mean that, you know, if you like writing like thanks face to face, the shortening word, there is no capitalization, right? So text speak to onomatopoeic sound like cool, we don't need to think of like punctuation. We don't need to think of like capitalization, right? ဆိုတော့အရင်ရေးရတာ easy ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာ simplify လုပ်ချလိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะ informal communication ကိုကျွန်တော်ကအရင်လုပ်လာတဲ့သဘောပဲเนาะ online chatting တွေဘာတွေမှာအရင် simplify လုပ်ပြီးတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဟုတ်တယ်เนาะအခုနလိုမျိုး formal လိုမျိုးပဲကျွန်တော်က punctuation တွေ blah blah တွေလည်းအရင်ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့တွေးတောနေစရာမလိုဘူးပေါ့ kind of like that okay got it ဒီချက်ကင်မရာပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะ line lag ဖြစ်နေချက်ပြန်ပြောပြီเนาะ okay so next one these forms may never be acceptable in an easy but ultimately any innovation within English that allow us to communicate and ambiguously
are out to be tolerated. What does it mean? What does it mean, guys? Even though, okay, so even though the keyboard technology technology simplify and shorten the language, but we can't accept it in the essay, right? Not easy, sorry, essay, right? So we can't accept those kind of writing, the academic writing, especially in the formal essay, right? So any change in English that help us communicate clearly should be accepted in the end, even though it can be acceptable in a essay or academic writing or whatever, but we need to allow those words to communicate. အဲ့ဒါပြောချင်တာနောက်တော့ပြောချင်တဲ့ကतू ကခုနကျတော့အရန် shorten လုပ်လိုက်တဲ့ဟာရ simplify လုပ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက casual ကျတော့ဒီ speaking တို့เนาะဒီလိုမျိုးရေးတဲ့ဟာတွေကကျတော့ရဲ့ဒီcommunication ပေါ့ informal communication တွေမှာကျတော့ကောင်းကောင်း apply လုပ်လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ် but it is not accepted in a academic writing especially in an academic essay เนาะဒါမျိုးတွေကိုကျတော့က essay မှာတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလက်မခံသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုတွေ scholarship essay ပဲလုပ်လို့ကျတော့အခုကျောင်းမှာရေးခိုင်းတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်လို့เนาะအခုအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်เนาะ teacher ရဲ့ somewhere မှာ writing မှာအမှတ်လျှော့ခံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျတို့တွေက speaking တော့ကောင်းကြတယ် writing ရေးဆိုရင်အဲ့တွေးတဲ့ thinking ကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကို speaking အတိုင်း writing ထဲမှာထည့်ရေးတာအဲ့ဒါပြဿနာ academic writing must be like academic writing. You mean that you can't use like the abbreviation, you can use like the construct word, like for example, don't. You are not allowed to write don't. You have to, instead you need to write do not, something like that. See? So, အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရလိမ့်မယ် essay မှာအဲ့တော့ essay မှာအမှတ်နေတာဘာလို့လဲလို့မေး teacher သမီးအများကြီးထားတယ်သားအများကြီးထားတယ်ကောင်းကောင်းလေးရေးထားရတာနဲ့ဘာလို့ teacher အမှတ်ကဒီလောက်ပဲပေးရလဲဆိုရင် that's the point ပဲ Now you guys like to write in an informal way. Now you must aware of those stuff. Now အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာချက်ပြောတဲ့အချက်လေးတွေသတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်เนาะတစ်ခါကျရင်တငယ်ချင်းစကားပြောနေသလိုပဲ it's like တို့ဟုတ်လား speaking မှာသုံးတဲ့တိုင်းတွေကွာသိရမလား writing မှာထည့်သုံးလာကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးပြင်ဖို့လိုတယ်တစ်ခါကျရင်ကို the way you think and the way you write is differently เนาะeven though you think in many different ways and not like how do I say you might think many things but when you write it down it must be in a very organized way เนาะကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုကွာတောင်စင်ရေမေကရှောက်ပြောလို့မရဘူးလေကိုတွေးနေရတဲ့အတွေးအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့အတွေးအများကြီးကို share လို့နားလည်ဖို့ဆိုရင်ပြန်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်မှုရှိရှိဖော်ပြလို့ရတယ်ပြောချင်တာเนาะတွေးရအတွေးကတော့များမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာတော့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်ပေါ့ဒီချေပေါ့ဟုတ်လားအခုဒီချေရှိနေဒီချေပေါ့ဒီချေနားလည်နိုင်တဲ့ပုံစံ logic way နဲ့ရေးပေးမှရမယ် organize ဖြစ်ရမယ် well organized ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့ထဲမှာအခုဒီချေပြောရဲ Hazel ကိုလည်းချေ feedback ပေးထားတယ်အဲ့တော့ရေးထားတဲ့အထဲမှာ organize ဖြစ်တယ် advance ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာထက်ဖတ်တဲ့အခါမှာရသတစ်ခုရတယ်ပြောချင်တာကလိုချင်တဲ့ point ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီချေပေးရ Okay describe လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ descriptive writing ရေးရဆိုရင်လဲဘယ်လောက်ထိကိုက describe လုပ်နိုင်လဲ it depends ပေါ့နော်အဲ့တော့ advanced word တွေကိုသုံးမှเนาะ advanced word တွေကိုသုံးမှ vocab တွေကိုသုံးမှရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုသုံးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ level နဲ့ like တဲ့စကားလုံးပေါ်မှာမှဖတ်တဲ့လူကိုဘယ်လို message ပေးမှလဲအဲ့ဒါကအရင်ရေးကြည့်เนาะ concrete ပုံစံနဲ့ရေးရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲချစ်ချစ်လေးလေးတိတ်တိတ်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးရဆိုမှချယ်တို့အမှတ်ပေးလို့ရတယ် Okay so anyway ဒါလေးကတစ်ချက်ဒီမှာထည့်ပြောချင်တာခုနချယ်တို့ပြောရဲဒီ thank you thanks တို့နော် see you whatever that you use in the informal we can't accept in a formal one no formal essay Okay so anyway so any questions so far up to here do you understand all understand လားဆိုတော့ understand တယ်တော့ပြောမှာပေါ့လေ I know but you got it all ဒီချက်အခုရှင်းတာလေး point ရရလား Hello
Yeah. Mm-hmm. Okay, any questions so far, guys? Not yet. Not yet. Okay, I hope you got it. So now shall we work on this one, number 5? Okay, so let's do it. Yo. I think it's better to type in the chat เนาะဟိုမှာသွားလို့ဖို့ကဖွင့်တာပိတ်တာနည်းနည်းကြာတယ်ရောအဲတချို့ဒီဟာလေးတော့ဒီမှာပဲလုပ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေမလားเนาะ Okay, so shall we start from number 1 to 5 ကိုချတို့ပြင်တလောက်လေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะအရင် Okay, so guys, can you please drop number 1 synonym to everyone in chat? ကိုကြီးအောင်ချမ်း wait a minute I'm talking about number 1 first, no? 5A number 1, could you drop your answer in chat, please? Replicated mean copy COPIED เนาะအဲ့လိုမျိုး form လေးရစတွေ့ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်เนาะ Okay, but anyway အဲ့တော့သူကအရင်တော့ detail မမေးထားဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါကျရင် form ကစတူမှယူလို့ဆောင်မမှဆိုရင်တော့အမှတ်ရမယ်เนาะအဲ့လိုလေးရောရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်း remind လုပ်တာဟုတ်တယ် Okay, then number 2 pragmatic practical pragmatic mean practical sensible yes correct practical sensible ကိုကြီးအောင်ချမ်းရေ wait a minute bro we talking about two သူစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးယော Okay, then next one fundamental basic Okay, then number 4 distinctions rationalizing
Okay, then eluded. Number 4 ပဲရှိသေးတယ် Amelia နဲ့တရာ number 5 ပြောနေပြီ Cheru ကအခု number 6တောင်ရောက်နေပြီရော number 6 number 7 okay okay number 8 please number 8 number 8 then number 9 ultimately okay then the last one number 10 innovation okay thank you so I think you got all no okay ကုန်ရတယ်လို့ထင်တာပဲ yeah so let's continue number 5 B and C okay for B okay let's see replicated what do you think is you guys need to think of part of speech you guys know part of speech right part of speech yeah right part of speech what are they can you tell me what are part of speech So like noun, verb, adjective, something like that. yes correct yeah conjunction Conjunction. preposition injunction right conjunction injunction preposition and adverb verb adjective pronouns and the noun right so these are a part of speech and you know the tenses as well right like past participle past tense present blah 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 okay so here this is all mixed up no so for number 1 what do you think is that is it a verb or is it part of speech Verb. yeah, verb. What kinds of verb it is? Past, Present, past, or what? Past tense. past or past participle. Yeah, past or but you better check in the test 3B. ဒါဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ရတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးကြည့်ရဖို့အဆင်ပြေရော replicated ကဘာမှလဲဘယ်နာမှာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူသုံးထား which replicated huh It just says second paragraph. Yeah, this one, right? So which replicated perfectly. So what does it mean? What part of speech is that? Or is it a verb or tense? It's the tense, right? Verb tenses, right? Verb ထဲမှာပဲ verb ဖြစ်မှာ According to this one, ဒီနေရာမှာသုံးထားရဆိုတော့လေ which replicated နဲ့သုံးထားဆိုတော့သိပါသလား past participle clause အနေနဲ့သူကသုံးထားလေဟိုနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါမသိတော့ဘူးထင်တယ်မေ့သွားပြီလားယော okay anyway အဲ့တော့ဒီမှာ replicated ကချေတို့က past participle သုံးလို့ရတယ်နော် past participle သုံးလို့ရတယ် how about number 2ကဲအဲ့တော့တချို့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီး up to 10 no is it noun or adjective or whatever you need to write no beside of these word okay then now number C အဲ့တော့ B လုပ်မယ်ပြီး C တစ်ချက်ကြည့်မယ်ချေတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်explain in your own word for the 5 underlined phrases in the passage. Okay, let's go and check the underlined word. So snapshot and found their way into a level playing field,
try to flow uphill an ongoing process. So how will you explain it in your own way? If you are not sure about the meaning, you go and check in the Google, but don't use the AI, no? And try to explain it in your own way. You can take it as a reference in the Google, no? Google မှာသွားမယ် reference ယူလို့ရတယ်။ဒီချက်တော့အမှန်တော့ရှင်းပြီးသွားပြီခုနပြောပြီးသွားပြီဟုတ်လား But if you are not too sure, you go and check in the Google, but try to explain it paraphrase ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုမှာဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကဒီဘက်မှာ paraphrase ပေါ့ဒီ content နဲ့ညီအောင်လို့နော် content နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ချက် paraphrase လုပ်ပြီးပို့ပေးမယ် Is it okay? ရမလား Okay. Yeah. Yeah, okay, let's do it. I'm gonna skip number two, number C, number two. Number C, number two, skip လုပ်ပေးမယ်နော်အတိတ်က meaning ကိုရရင်ရပြီ Okay, let's do it now. So also I am feeling dizzy right now, so I will close my camera for a while. Okay, it's okay. If you finish, send me your message, not me. Send me message, or maybe Okay, you can take a photo, then send me through my Viber.
Okay, so shall we check tomorrow? Could you guys can do at home? Could you please do it at home? Is it okay? Yeah, so we will continue tomorrow, no? So you can leave now. Okay, see you guys. Thank you. Tata. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. See you. Yep. Bye-bye.